nakuqala kweluhlelo. Kukumbuka nje ukuthi you can also watch Kusile Breakfast Show on YouTube as well as on Eswatini TV app. Sinivusela kongilungelele Makagula Sfiso. Good morning. Good morning, Lungelele. How are you this morning? Good. Siyabonga nje kakhulu umdala ukuthi usiphephisile. We are back here again today. I'm feeling great. I'm actually feeling the excitement building up to the FIFA World Cup. Only 5 days before the World Cup commences, I can feel the excitement. And I'm just thinking about it. Njengoba usho nje last week, unyaka sowuphelile. We are literally on the third Tuesday of this month, meaning that we are 15 days away from December. A lot of exciting things are happening besides the FIFA World Cup. 15 days away from December means we have officially ushered in the holiday season. Choose Eswatini by Eswatini Tourism. And I'm excited today. I'm in a good mood. Yeah, kutabe kusiphithiphithi isifiso ngalana tourism encourage domestic tourism, lots of places to be visited. Ngalana kutabe kune World Cup and I'm looking forward to see my favorite soccer player Mbappe. Yeah. Nawe Mbappe wakho ngakutshela ngathi asawuthanda Messi. Ukwathi nje kuphela. Yeah, Mbappe is Mbappe because of Messi right now. Okay. Yeah. All right, so anyway, today is a big day. It is the 15th of November. Mhlaplangene ukubhalilanga la World 8 Billion Day. United Nations rather according to the United Nations Department of Economic and Social Affairs, the global population is projected to reach 8 billion on 5th November, which is today. Officially 8 billion and India is projected to surpass China as the world's most populous country in 2023. This is according to World Population Prospects 2022. Which is actually wild, Lungelele. Thinking about it, all my life, growing up, I've always known that China has the most population. India is surpassing China. It is wild to me. It is very interesting. Anyway, as the United Nations, the global population is growing at its slowest rate since 1950, having fallen under 1% in 2020. The latest projections by the United Nations suggest that the world's population could grow to around 8.5 billion in 2030 and 9.7 billion in 2050. Sisabuka nje letombolo leto, I just want to appreciate indlela abakhona kuprojecta ngayo labantu laba. Now ngabe you can project as far as 2050, and I know the study sabo sifika up to 2100. 2080s, yes. They also did say fertility rate yehlile, you know, by ngeminyaka 2020 nje tinombolo tibonakala tehlenga, is it 1% or 2%? Yes, 1%, yeah. And by project lokuthi sitawuchubeka tehle vele. Yeah. It's a bad thing. Tiyehla dona Lungelele kodwa nje nasikhuluma 8 billion lakangwane sing what 1.2 million nakhona sesehlile from 1.2 million. I was talking to Mangaliso itolo lam 17 avethi ndzabeke ukuthi lakangwane tinombolo setehlile. Another dynamic lekufuna ukuthi siyibuke nje mavikini leta kutsenini engabe yinvele enta ukuthi sehle silive lakangwane ngetinombolo. We are hoping ukuthi baka population batas join us siyibuke. Definitely. Asike buka leto lethamba embili nje kulamanye emav. The G20 meeting is underway in Bali with France's President Macron holding talks with China's President Xi Jinping. Lemhlangano kokubheka ukuthi uthatha inyathelo ekakhulukazi uaddressa tindzaba te food security, tindzaba te ku-affecteka kwa Russia's invasion of Ukraine, kanjalo ke nema US officials which have told reporters on Monday Joe Biden ushilo ukuthi they are not looking for a conflict between the US and China. There will not be a new Cold War. Very interesting. I'm wondering how much people are aware. This is the first time Joe Biden and Xi Jinping have met since Joe Biden angena office. Because as world relations aqhubeka bazama ukuthi babeke aside their differences and strive towards a more developed and more peaceful global community.
Yeah, Mzala Mbugele, on the show today, it is a Tuesday. We're hoping to speak to the government spokesperson. Kuva bantu njengesimo lesichubeka kwelapha eveni njengoba mhlonishwa Themba Masuku lo sabambe kuba Prime Minister usiqinisekisile sive itolo ngesikhathi ahlangane nebetindzaba ukuthi kutabe kunemaphoyisa even lonke ladawo nesiqinisekiso ukuthi sive samaswati siphephile uvedile ke nendzaba yokuthi lo mhlali langa leli normal sidabe sikhumsana naye government spokesperson ukuthi ngabe vele mhlawumbe inyathelo etini ulimende latithethe kwenesiqiniseko sokuthi sive samaswati siphephile nokuthi kwekuhamba kuyatfolakala. Lungelele sesikhohlwa indzaba lenkulu lana besikile sayithinza ukuthi kufuna siyikhulumise nje masinyane singathathi ilikhefu indzaba yaseGhana sisibukile tabo US satbuka tabo China but indzaba yaseGhana le interesting the Ghanaian president Nana Akufo-Addo has sacked Charles Adu Bohen, the Minister of State for Finance. Indzaba lenkulu ke the presidency said on Monday ekuthenini after allegations of impropriety were circulated by popular Ghanaian investigative journalist Anas Anemao Anas. Bathi ke kunekukhwabaniswa kwetimali lokwentiwe ngulo finance minister wabo and therefore their president sacked him. Ekucaleni akafune kuyikhuluma lo afuna kuva ama explanations no akafuna kuva incazelo corruption vele ngathi inkinga kakhulu emhlabeni yeah and kuthiwa ke kungathi vele ukhwala ke yabonakala kune footage la ibonile lo president le khombisa ukuthi vele bese kazama kummelela yena lo president and ama relations nabantu bekhamba zama ku security imali which is quite absurd. Yeah, all right. Strategic leto kabandi na kukabanca insimbi yesikhombisa lomhla ekseni. Banyalo asaselkhefu sidaweni etindzaba tefu tekucala. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasifusa nje esontweni ube jaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. The most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back and thank you for staying with us. It is exactly 9 minutes after 6. Sitathatha indzaba tethu tekucala. Lo sabambe kubanga undvunankhulu imphunga Themba Masuku uthi imibutho yetekuvikela itawube isabalele nelive lonke elangeni lanamuhla kuqinisekisa kuphepha kwesive semaswati impahla kanye nemnotfo welive. Masuku bekakhuluma kulandzela ukuthi kube nalabahlongota kuphatamisa kusebenta kwelive elangeni lanamuhla. Masuku uthi ilanga lanamuhla lilanga lelidayelekile lekubhekeke ukuthi wonke umuntu abe semsebentini. Letinhloso takusasa adikho vele emthethweni futhi ke adinaso nesizathu lesiphathekako sekwekuthi kwenteke lokho sitaw kusho ke ukuthi tikhona letinye tinkulumo letikhona kulokuhlelo lokuthi kwenteke ukuthi bakhona labathi bayolandza amalungelo abo lase emthethweni. Angisho lokuthi live linetindlela takhona tekushintsha noma tegucule
imithetho yalo kepha ke lokho kulokutaka kwenzeka kusasa akusiyo lenye yetindlela ukuthi kungenteka kuguculwe imithetho ngayo leyo ndlela. Siyasho ke ukuthi onke emaswati la tsanza kuthula njengaloko adume ngako mhlaba wonke akatame ukuthi alandzele umthetho nekwekuthi sibambisane sonke sisive semaswati lesitawukwenta singihulumende wembube ngokuthi sente konke lokusemandleni ukuthi laba bete kuvikela babe khona kuto tonke tindzawo eveni lapha bangahle badzingeke khona batabe behlisa umoya kepha bacize konke lokufanele ukuthi bacize njengenhlala yenta kuze lesive semaswati sitochubeka siphephe. Siyacela ke ukuthi kusasa kusilo holiday kusasa kuyasetshenzwa noma usebenzisa uhulumende sitabe sifuna ama-passport nabo usebenzisa uhulumende sitabe sifuna kuthenga bomanyolo nabo usebenzisa uhulumende sitabe sifuna kuthenga tinhlanyelo nangabe usebenzisa uhulumende sitabe sifuna ukuthi nisinike amaphilisi nabe nisebenzisa uhulumende sitabe sifuna kulungiswe emaphepha la enta ukuthi sithole imisebenzi lesifuna kuyenta ngekuthi nikhona kanjalo nalabanye kuletinye tinhlangothi siyethemba ukuthi kusasa sitabe siphelele ngetingane emsebentini bosomabhizinisi bathi nekuthi nabo libandla letekuvikela litabe liphume ngetingane livikela lokho lelingakhona ukuvikela ngoba ba-professional vele batawuphumela kona nalamhlanje bakhona emgwacweni banake kona lokho. Siyababonga kakhulu bantu ba-transport ukuthi le live balibambisile kuze kube manje ngiyathi ukuthi angeke baliyekele le live batawuchubeka balibambise kuze sitokhona kuthuthuka siye lapha siya khona. Kanti-ke ilitiko letemfundvo latisa abatali bothishela nebafundzi kutsi kubhalwa kweliphepha leSiswati nesilumbi ngephansi kwa-EGCSE lebekubhekeke kutsi kwenteke ngalesibili sekuchubekiselwe-ke embili. Kanti-ke lamaphepha sekatawubhalwa ngalesihlanu mhla tiyimfica enyangeni letako. Ngekusho kwembiko lokhishwe ngumabhalane lomkhulu kulelitiko Bethemba Gama, litiko likhulumisene nelibandla lelihlolo kuleli ngephambi kwekube lithathe lesinqumo. Litiko lithi-ke tikolwa kubhekeke kutsi tichubeke njengalokwetayelekile elangeni la ngalesibili. Sitachubekela kulesilandzelako kungathi-ke kusenekuphambana kwetintsambo sitawungena kulechamuka khona etiko laka Foreign Affairs. Hulumende welive le-South Korea sewunikelele live lase-Eswatini ngema-laptops lali-170 kanye nemishini yekuprinta lengema-30 nalasihlanu. Letipho temukelwe indvuna yelitiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave Kusile dladla emahhovisini alelitiko eMbabane. Lenxusele live le-South Korea kuleli Won Sok-cho akhuluma ngesikhathi etfula letipho uthi live le-South Korea litawuchubeka nekubambisa live lase-Eswatini etinhlangothini letinyenti tentfutfuko. I would like to reaffirm the willingness of the Korean government to accompany the Kingdom of Eswatini in its development efforts. Indvuna yetiko letangaphandle nekudlelana lamanye emave Kusile dladla yena uthi hulumende welive le-South Korea sewethembisile ukuthi nasemnyakeni lotako utawulibambisa live kuletinye futhi tinhlangothi tentfutfuko. Already sesikhulumile sacocisana ukuthi kulomnyaka lotako live utalisita ngakuphi. Bayeta futhi emnyakeni lotako batosita lona live la Kangwane. Live ligainile kakhulu. Hulumende ugainile kakhulu kulobuhlobo. Nathi futhi siyabasupporta lapho basicela khona ukuthi sibasupport. Sihlalo elikomiti lelibuke kusebenta kwalelitiko endlini yabaye esikhulu Sibusiso Nxumalo uthi letipho tawuhamba umgamu lomkhulu kucinisekisa
ugcinwa kwemininingwane yePhalamende yelive. Tindzaba lesitkhuluma ePhalamende tidzinga lokuthi tigcineke, kudzinga ukuthi phindze futhi noma ngangibani atithole ngisho kungasekho nanathi sina lesikhona. So labongqonomshini basibambisa kulendlela yekuya eParliament. Tipo tawuphindze tetfulwe nakulamanye ematiko ahulumende nasetinhlangothini letinye tahulumende. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg itsi tinkampane letincane atinikwe litfuba lekutsenga imphahla nato tikhule, tinikwe ibhizinisi yetinhlangothini letehlukene. Indvuna beyivula umhlangano we-African Public Procurement Network longenelwe mave lahlukahlukene ehhotela lase-Hilton eMbabane. Emalunga emavela ngama-54 ahlangene ehhotela lase-Hilton Garden Inn eMbabane kukhulumisana ngesimo semnotho, ingqubekela phambili netinkinga letibhekene nekutsengwa kwemphahla kulamave pheceleti i-procurement lesingasi yi-Africa's Economic Development Crisis, Challenges and Way Forward. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg ivula lo mhlangano ithi kutsengwa kwemphahla kumcoka kubo bonke bohulumende, kungako bohulumende futhi bacisa imali leningi kuthengwa yona-ke imphahla leyahlukahlukene. The government of Eswatini recognizes the importance of the network in providing a platform for research, learning and networking to public procurement policy makers, regulators and practitioners of its member countries. Indvuna Reichenberg ithi bohulumende banensayeya yekuthi yonke imali isebente lapho kufanele khona basathenga yona-ke imphahla. Sihlalo wayo-ke le network Vusumuti wendvotamathebula uthi batawusitakala balive laseswatini ngokufika kwale network lapha eSwatini. Sitawufunza lokuningi ngoba labanye babo sebasembili futhi nangetindlela tabongcondvomshini kwenda kusebenzisa yona kwenda yona i-procurement langakubita ukuthi bo i-government procurement systems. Labanye njalo banema-policies la sembili, abanye imithetho yabo bayicala njengathi wakhanza ukuthi ezichubeka bayishintsha. Lo mhlangano utawuphela mhla ti-17 kule nyanga. Etindzabeni ngingiyani Msibina Smuva Shongwe siseMbabane. Indvuna yetinkhundla David Ngamphalala icela tinkampane netinhlangano ukuthi tingatibandlululi tisebenti letineligciwane i-HIV ngoba sekuvakele ukuthi letinye tiyacoshwa nakuvakala ukuthi tinaleligciwane naletinye tifo. Indvuna beyikhuluma kuleli tiko nakukhanyiswa likhandlela kwendvulela kugujwa kwelusuku lwe-HIV nekuphila emtimbeni kwetisebenti tembuso. Litiko letinkhundla ligubhe lusuku lwesifo se-AIDS ngamsombuluko ngekulayida likhandlela kuphenzeke kukhulunywe ukuthi sive kasitinake tindzaba te-HIV ingatithatheli phansi. Kulolu suku bebakhona nebenhlangano lenake kuphila kwetisebenti tembuso i-Public Sector HIV AIDS Coordinating Committee i-PSHAC kutokhuluma ngebumcoka bekuphila kwetisebenti tembuso tisasebenta. Indvuna lelitiko David Ngamphalala ithi sekunenge lesekwendiwe live ekuhliseni isithozi se-HIV kodwa-ke wonke umuntu akayinake impilo yakhe. Sithi emisebentini akubethe kubandlululana ngalesifo leso. Wonke umuntu noma ngimuphi umsebenzi abamthathe nje emsebentini ngoba sesibonile ukuthi uhulumende abambisene nema-partners akhe uyaphila iminyaka lengetulu kwalolothu uyaphila solo uphila wena. Faith Gina lobuketa inhlelo kaPSHAC uthi noma ngabe ngutiphi tinkampane netinhlangano natibabita bayeta kutofunza tisebenti ngekutinaka tisasebenta. Kumcoka sithi 70 tembuso tichubeke tati isimo sato sengati kutestwe sesitestile sicale i-medication sichubeke nayo ikakhulu ukukhulunyisiwe ke nekweke ukuthi bobabe nabo abezame lokuthi bayinake impilo yabo. Kuphila kwetisebenti kumcoka-ke emsebentini tisasebenta kuteke tikhone kukhicita ngalokubhekekile. Etindzabeni ngingiyani Msibi nginasimuva Shongwe eMbabane. Liyenyuka lizinga lekuganga kusebentiswa bongcondvomshina pheceleti i-cybercrime. Sive sitikhandza sigebengelwe timali nemininingwane yaso. Losabambe kuba ngumcondzisi etiko letekwatisa nekuchumana Sakhile Dlamini ucela sive kutsi sicaphele sisasebentisa bongcondvomshina. Imali leseyigebengiwe kuma-ATM ngabongcondvomshina ibalelwa ku-79,000 emalangeni kanti-ke iyefika ku-1,847,000 lesolo ilahleka kugangwa ngabongcondvomshina pheceleti i-cybercrime lekutinje itahlukahlukene kugangwa ngabo bongcondvomshina kugangelwa sive.
Litiko letekwatisa lixwayisa sive ukuthi sicaphele siphinde sicaphelisise ngoba kunenguganga kulamalanga etincingweni nakuboke bongqondo mshina. Losabambe kuba ngumcondzisi wetiko letekwatisa Sakhile Dlamini uthi basebenzisana namaphoyisa nenhlangano yamabhange kuqinisekisa ukuthi letigangi tiyabanjwa. Qale njengaleti ku computer na uthi uyangena uyagooglisha ku browser yakho ufuna lo kufunako maningi ema pop-ups lokwenza ukuthi bese ayavela lasetshenziswa ngiletigela mkhuba kufuna ukuthi ungawa click lama pop-ups ngoba na uyi-click ivele bese sekukuphumela kulenye i-link page lalo esigela mkhuba la tabe sevele sesifula ima details akho khona noma information yakho khona. So ma pop-ups nje asiwa avoid singawavuli singawavumeli. Ngakulokunye litiko lithi kusukela mhla ka-17 kuleli viki noma ngabe ngubani ufuna kufunza kabanti ngato tinhlelo tabongqondo mshina nekugwema lokuganga kutabe kufundziswa mahala lekuyi-online training. Sicubulo ke sithi hlakanipha usasebenzisa bongqondo mshina kuteke uphephe. Etizabenta namuhla ngengiyani Msibina Smuva Shongwe eMbabane. Kuchubeka nekutfutfukisa bosomabhizinisi labancane inkampani yahulumende lebuke kutfutfukisa bona bosomabhizinisi labancane iSETCO iyachubeka nekusebenta tindlela tekunciphisa imicabo levimbela kukhula kwemabhizinisi kuleli. Lokuke kuvetwe ngumphathi wakaSETCO Khethiwe Mhlanga kubhala iviki lemhlaba labosomabhizinisi iGlobal Entrepreneurship Week. Nasiba celebrate abosomabhizinisi sing-SETCO lesikujabulelako ukuthi nathi sita nalokuncane lesithi asite bosomabhizinisi ngako kuleli viki leli. Sinencwadzi yethu lana lebita ngathi entrepreneur. Incwadzi lena ke lokumcoka ngayo ukuthi iyakusita usomabhizinisi ikuniketa nje shogathi i-roadmap letakutshengisa ukuthi na usomabhizinisi yini lengidingako Eswatini. Ndzaba nje yokuregister inkampani ukuthi udzinga ini nangabe udzinga futhi ukuthi uregister inkampani yakho ukuthi ibe ne-internet page yini lo idzingako lesingakusita ngako sing-SETCO. Bosomabhizinisi bethu kubasita kubona ukuthi babanyuva kanjani nakutindzabeni tema-barriers. Sizamile ngokubacecesha kakhulu lebaye bakhale ngako ngilendzaba yetimali ukuthi abakhona ukutitfola basomabhizinisi labancane. So lapho sibambisene kakhulu nemabhange aseswatini ukuthi bosomabhizinisi bayithola njani le mali. Lapho ke sine support lephuma khona even nase Ministry of Commerce ngoba phela kunalama guarantee schemes la khona nalamabhange. Lisekela lemchumaniswa sive nemaphoyisa Inspector Nosipho Mnguni lithi emaphoyisa aphenya indzaba yekushiswa kwenkantolo yamanje yesipiki kanye nedimotolo letitsite letishisiwe garage lahulumende ngensatsa kusa yayitolo. Kuliciniso ukuthi etithubeni tangabo 1 kusakwa namuhla nje umsombuluko kwaba khona ema-incidents lentekako enzaweni yasesipiki kahoho lapho khona indzawo legcina timoto tahulumende nalapho kwethiwa petrol khona eCTA nakamanje khona esipiki leto tindzawo tishiswa ngemadvodza langatiwa. Kusho ukuthi nje babonakele labane bakhona 4 enzaweni yakamanje baphethe tibhame ama-pistols kwaba ngibokele kuthiwa bashisile kodwa ke ngenhlahla lenhle bogadzi labo labangibona bachizele indzawo abakalimali. Nasesithi-ke sibonile ke lapho khona sisengakade ukuthi ngabe khona bebabangaphi ngoba letigigameko tendeke kuphose ngetikhathi letifanako. Lesikukhanzile-ke nasifika khona eCTA ukuthi kunetikusheta imoto kwaba khona na 2 emaloli lapha-ke khona lesiwakhanze anetinhlavu lekusho kona ukuthi badubulile kanti-ke vele emaphoyisa avile ngoba enele kubona langabi livutha eCTA avele avuka lawo lasebentela khona esipiki. Lesingakusho nje ukuthi sicela abantu bachubeke babuke phela tinto lebatati bona noma abantu labatabo babona ebusuku nabangabadi. Futhi-ke nabo bantu sicela sona sive ukuthi asesigweme ukuhamba kakhulu ebusuku ngoba siyabona ukuthi letigigameko letinjena setiyachubeka
sicela nje ukuthi abantu abaphephe ngekuthi ke nababona kukhona lokwendekako abashayele phela inombolo enhlaba mkhosi lengu999 noma labo 9 labane noma bashayele 119 lapho khona bangapota noma ngabe yini sito khona ukuthi emaphoyisa aphuthume kuleto tindzawo ayomnikisa lusido. Temidlalo sihlalo wenhlangano lengamele umdlalo webhola esifundeni sakaHhohho Comfort Shongwe uthi uyajabula ngebudlelwane labanabo nenkampani yeSouth Star lesekela lesifundza ngephansi kwesigodzi saseHukwini ngetimali. Shongwe bekakhuluma ngemuva kwekuthi lenkampani isekele lesifundza ngemali lengu 215,000 emalangeni leto dlalelwa iminyaka lemithatfu letako. Seminyaka lemithe sinaye South Star and sibonile kulikhuphula lizinga lebhola especially eMzimba likhuphukile kakhulu ngoba sekune team nje nyalo ledlala ka Super League imithelela ke lemihle lelethwa ngiso sponsor because uma kude imali ledlalelwa noma leso sponsor lidlalelwa kiso ukhanze ama team atsembesela but ke kuleligalelo lelifakwe ngeSouth Star la emidlalweni yebhola kunemthelela lemihle. Ngaleyo ndzaba ke yaka South Star yetemidlalo siyatephetsa tindzaba tethu tekucala talomuhla kulesikhathi sanyalo sitawuba hlola itimakethe kodwa singakayi etimakethe sitawubuka simo selitulo. One, two, three, shy bola. Baze baphela buhlungu bami bengingatholi banibani. Namhla senginayo umuntu engixoxa naye, ngisidlala naye. Manje ngiyayibonga nahlelo lwa foster care program lolwangilethela wena mfana wami. Namhla senginalo nami uthundulo lwami lwakusasa. Sengiyadi ukuthi sekukhona umuntu engihlala naye lesixoxa naye. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethile. your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Asimthe sinemukele siyavusela nawo losanza kusivulela sibheke ukuthi sikhulumisane na government spokesman Alpheus Nxumalo ngesimo nesichubekako lomhla emadolobheni elive sizama ukuchumana naye ke basingangeni kiyo le interview sabukana athlete hamba embili kulamanye emave.
leti qhamuka kulamanye mave lungelele tawukhumbula ukuthi President Joe Biden uhlangene naye Chinese leader Xi Jinping ku G20 summit lapho khona ke bahlangana kwekucala solo Joe Biden angena ehovisini lakhe kunembiko ke lesihlanganisile. The resort island Bali, Indonesia, is the setting for the highly anticipated summit of the superpowers, U.S. President Joe Biden and Xi Jinping, his Chinese counterpart. Amid heightened tensions, both leaders stressed the need to manage differences and avoid conflict. We, as the leaders of China and the United States, should play a role in guiding and setting the directions so as to find the correct direction for the development of the relations between our two countries. In the meeting that lasted over 3 hours, Biden said he sought to lower tensions over Taiwan, a self-ruled island Beijing considers its breakaway province. And I do not think there's any imminent attempt on the part of China to invade Taiwan. And I made it clear that our policy on Taiwan has not changed at all. It's the same exact position we've had. I made it clear that we want to see cross-strait issues peacefully resolved. Biden said if Beijing is not able to rein in North Korea, the U.S. would move further to protect its allies in the region. Earlier Monday, Biden met President Joko Widodo, host of the G20 summit, a gathering of leaders of the world's 20 largest economies. Well, as I told you, Mr. President, I don't think I'm going home. The friendly banter belies months of intense diplomatic back and forth between Washington and Jakarta. Initially, Western leaders threatened a boycott unless Indonesia excluded Russian President Vladimir Putin. The compromise was to invite President Volodymyr Zelensky, despite Ukraine not being a G20 member. Zelensky is scheduled to participate virtually, while Moscow is sending Foreign Minister Sergei Lavrov. The war in Ukraine and its impact on global food and energy security will be high on the agenda at the G20 summit that begins Tuesday. Kube nechunyiswa kwebhomu edolobheni laseTurkey eveni laseTurkey edolobheni lase-Istanbul lapho khona kushona abantu labangu-6 kwalimala labangedluli kwama-70. Uhulumeni welive laseTurkey sowusole lomunye make waseSyria lesolakala ukuthi nguye loplantela ama-bombs. Raised, these Turkish forces moved stealthily up to the suspect's apartment. These images show the raid and the arrest of the person Turkish authorities believe was behind Sunday's deadly bombing on Istiklal Avenue, Istanbul's pedestrian shopping street. Police said 46 people have now been detained in relation to what they're calling a terrorist attack. A short while ago, the person who carried out the incident and left the bomb was detained by Istanbul police. Turkish authorities are blaming the PKK, the Kurdish militant group, for the bombing, which occurred just after 4 p.m. on the busy pedestrian street, a favorite for shopping in the capital. Quickly afterwards, ambulances and police rushed to the scene, while people were seen running from the area. A blast occurred 50-55 meters away from us, a big noise. There was dark smoke rising afterwards. People began to run in panic. I saw a few people lying on the ground. Speaking shortly after the explosion, Turkish President Recep Tayyip Erdogan wished mercy upon the victims and promised those responsible would be brought to justice. Relevant government units continue to work to reveal the perpetrators of this heinous attack. Efforts to make Turkey and its people surrender to terror will not succeed, neither now nor in the future, just as they haven't in the past. The bombing is a somber reminder of Turkey's past. The street has been targeted several times before, during a campaign of attacks in 2015 and 2016. Kanti-ke live lase-France nelive lase-UK sebente-ke lesivumelwano ke semali lelinganiselwa ku-72 million euros. Kuthiwa-ke live lase-Britain
kulezivumelwano nebase-France barevise ideal kwekuthi betame kuthi bamise ku-crosser look illegal ku-English Channel ngema-small boats as part of the plan. British police officers sekatawuhlangana nema-British nema-counterparts abo ase-France ekuthenini kumiswe labantu labangena ngemikhumbi. Increased numbers of migrants making the crossing in recent months has led to heightened tensions between London and Paris. Stepping out for an ever-important signing at the French Interior Ministry. The UK's Home Secretary met with her French counterpart to officially sign a new agreement on the migrant crisis that's plaguing the two nations' Channel shores. In the deal, the UK has agreed to pay France €72.2 million over the next year so that it can boost its security forces by 40%. The some 350 officers will patrol France's northern beaches to try and stomp out the number of migrants illegally crossing the Channel. According to British figures, over 40,000 migrants have crossed so far in 2022. A new record. The British government said it has caused a logjam in asylum claims and increased accommodation costs to nearly £7 million a day. A team of observers will be deployed on both coasts to strengthen the exchange of information regarding smuggling networks. The agreement also signals a thawing of Paris-London relations on this contentious issue. After a meeting last week, French President Emmanuel Macron and the new British Prime Minister Rishi Sunak plan to meet again at the G20 summit this week. Their talks and the deal reflect a new atmosphere between the two countries, for the accord is meant to reduce the risk to human life and also to reduce bilateral tensions on the thorny issue of migrants crossing the Channel in small boats. Siqhubekela iveni laseSlovenia sive saseSlovenia sesikhethe umufi wesifazana wokuqala ngqa ngokuthi kube ngumengameli wakulela live igama lakhe nguNatasha Perk-Musa lothole amavoti langetulo kwa 54%. Vowing to bridge the left-right divide in her country, Natasha Pierce-Musar celebrated her victory in her newfound place as the first woman elected president of Slovenia. Dear citizens, I will proudly enter the presidential palace with the trust you have placed in me. I will do my best to be a true president for all, to work for fundamental, constitutional, human and democratic rights, and for democracy. Once a TV presenter turned liberal lawyer, Pierce-Musar made a name for herself as Slovenia's information commissioner and through her high-profile copyright cases representing clients like Melania Trump. She ran as an independent but was backed by a center-left coalition and the current Prime Minister, Robert Golob. Portraying herself as the liberal candidate, she came in second place in the first-round vote, behind her rival Anza Logar, a conservative foreign minister under the divisive previous Prime Minister, Janez Janša. But on Sunday, she won the second round, leaving Logar to concede. There are differences between us, and there will be more to come. But this should not be an obstacle for us to work together to find common solutions. The role of president in Slovenia is largely ceremonial. Yet Pierce-Musar, who is staunchly pro-European, said she would work to bringing Slovenia closer to Brussels under her presidency. Stephaza lapho tangephandle kwakuleli sidaba hlwethu emaketheni sibuya sidaba esikhulumisana na government spokesperson Alfred Nxumalo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Missed Fee. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay.
pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Asimze sikuvusele siyakumukela nawo lothanza ukusivulela lo mhla ehlelweni Kusile Breakfast Show bezividele ukuthi sizabe sikhulumisana na government spokesperson Alpheus Nxumalo nje budakumla ukuthi itolo losabambe kuba ngumhlonishwa Mvunankulu Themba Masuku ubito umhlangano nabetindzaba lapho khona akhulumise isimo lekubheka ukuthi sichubeke lo mhla eveni. Sikuvusele lo mhla ekseni baba Nxumalo simbonile umhlonishwa Themba Masuku akhuluma ukuthi uhulumende akayithatheli phansi indzabe ukuthi kunedinkhulumo ukuthi kutabe kune mass protest lo mhla eveni kakhulukati lapha edolobheni. Ingabe vele mhlambe dinyathelo etini uhulumende latithethe kona siqiniseko sokuthi sive samaswati siyaphepha nakungahle kwendeka leyo protest leyo. Your question is fading away, Mtumbe. Good morning and all viewers of Eswatini TV. Asikuvusele futhi nene Mtumbe. Asikuvusele baba Nxumalo singathanza kuva nje ukuthi siyakhumula ukuthi umhlonishwa Mvunankulu itolo bayenemhlangano waveda ukuthi uhulumende akayithatheli phansi indzabe ukuthi kunedinkhulumo ukuthi kutabe kune mass protest lo muhla ingabe dinyathelo etini uhulumende latithethe kwanda siqiniseko sokuthi sive siphephile lo muhla mangabe singahle sendeke leso siteleka. Asibonge kakhulu nine bakangwane ukhulumile nembala umhlonishwa the acting Prime Minister of the land itolo nemaphoyisa umbutho wembube nawaphinze wakhuluma kuniketa sive dologcina kwekuthi sive sakangwane siphephile nalesi kubonaka unanyalo ekseni inebekunene sengijikajika imigwaqwana yabambili abamthashwanyana nembala akhona emaphoyisa njengekukhuluma kwawo kude umuntu otawuvuka ekhaya ngene emgwaqweni ahamba suye emsebentini noma uya kuplaya khona afika benenkinga. Loko lakushito umhlonishwa acting Prime Minister itolo we can only amplify and echo it tsatsethu ukuthi nabakhona nalabatawuhamba bayowenda ludrame edolobheni embabane ngeke baphumelele ngoba imibutho igadze sive igadze lona live tsatsethu. Ingabe bona abamfa besikolwa baba Nxumalo ngiyakhumula ukuthina uhulumende itolo ukhokhile statement sekuthi ama exams sekachubekiselwe enyangeni letako ingabe bona kuphepha kwabo bangakhona yini kuya etikolweni. Inkinga lengaba inkulu lengicabanga nale ngibona ungasitaweni kasaswethu timotolo tekulayisha abantwana emgwaqweni banikati bato bathese a very cautious position ngoba kube khona ukuthi kube nematrese ukuthi nathi hamba itawula ito ngako ke ngicabanga sonke umlungu umntali mhlambe lokungendeka kungaba kuthatha leyo precaution ukuthi abantwana mhlawumbe babe safe etindlini kuze kubonakale ukuthi lilanga lichube kanjani lesi kushona lesigcizelela kunye ukuthi lotawuphuma endlini ayemsebentini noma aye kuphi imibutho yelive ikhona emgwaqweni kuphephisa nekuvikela sive. Kubuda nje baba Nxumalo ukuthi ngabe vele mhlawumbe emakhumbi ayatholakala yini njengoba umhlonishwa Mvunankulu aqinisekisile nje ukuthi ipublic transport itabe khona lo muhla kulabo labafuna ke emsebentini manguphi labangaya khona ingabe nje simo sinjani nomhla ekseni kuyatholakala yini vele lokho kwekhamba. Kamanzini nje balayiti khona leti balayishile kakhulu labangena ekseni labaphuthuma kuyabomathapha. Kodwa njengoba ngisho nje tsatsethu nawubuka inombolo athi sitolo etivama kuba khona emalangeni onke le position yinye kuyabonakala sibanikati bethu motolo nabo ba cautious ukuthi mhlambe bangazikhanzi imoto tabo setilayitwa emgwaqweni baye bafuna ke abantu kubuka kwekuthi lokhu pronouncewe nguhulumende nemibutho embukwe vele kuyendeka yini bese bathi khipha ke imotolo tabo ngiko nathi sivukela ekuseni nje kwathi sasive kusithane bekunene umbutho wembubo njengenkusho kwawo uyicize yonke imigwaqo
ude tingothi letikhona nalesibonakala sidinga khona. No, ngiyevakala baba Nxumalo sibonga kakhulu nje ukusiniketa lo mbiko loyo ngesimo lesichubekako lapha eveni. Mbukela sibahlole emakethe sidabe sizochubeka nehlelo. Hello everyone and welcome to the show. You know just on this. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Minutes after 6, we just spoke to government spokesperson Alpheus Nxumalo lo reiterate nje magama la khulunywe nguyelo acting prime minister senator Nhlanganiso Themba Nhlanganiso Masuku itolo lungelele ngabe yathi nema sentiments akho kulokho lokushiwo kumnguni. Yana uvetile umnguni ukuthi no sive hulumende uqinisekisile ukuthi sive sitawuphepha lamhla emigwaqweni elive kanga ngoba nje kunamaphoyisa kanye namasoja eveni lonke kepha ke sesibuke nje nasimo semigwaqo lomhla ekseni idinsathele futhi sithathele nadithombe nathi kubuka sona simo lomhla ekseni. Lana nje kusezulwini kwangathi vele nasive siyasibona sive lesihlukahlukene siyakhona emisebentini nadi netimoto tiyahamba nembala lesho ukuthi no government spokesperson bekasho kona ukuthi sive siphumile siyakhona kuya emisebentini yaso lesihlukahlukene. Ngiyatibuta nje ukuthi engabe emadolobheni khona kukanjani njengoba ekseni nje mina ngendlula ngitala emsebentini ayiso tinombolo becishe tifane naleti lengitibona lana leti fetshulwe tinsatheli tethu sitaqolisa ke ngesithombe sethu it's a bit shaky tithebulwe ngelicingo kodwa nje tiyasipha lesithombe lana nje ngiyabona ukuthi kulapha ngaka MTN lungelele. It's not the usual traffic leba khona ngemihla especially on weekdays nakuyiwa emisebentini nangibona le van yesuzu lena nje mina ngikathe ukuthi ilandzele imoto maybe leting 6 ngoba phela kunelihambo nje lapha lelilandzelako kufuna ngabe nje tende line lana. Of course uqiniseka ngalokho ivele tikhathi te peak hour but naba siyababona baye emisebentini ngalokho silabanye vele kumele baye emisebentini ngiyona lemisebentini lebasitako ukuthi bathenge kudla etindlini ngoba ke sethema ukuthi nalakamanye amadolobha embabane kamanzini simo si kanjena njengalapha khona ezulwini. Yeah, I think nje lokhanjiswa embili lengubonile kuleti beach lokungathi kuba i point of emphasis is the safety of civilians. Kuyathokothisa nje kubona ukuthi people are moving freely nakonje lengathi nami kuyangithokothisa lungelele. Sesikhatsanya lokho ngabe sitafuna sithathele care. Sawubona i-traffic updates nakhona sivuke ukuthi ngabe amaphoyisa athi kuhambeka kanjani kulamanye amadolobha elive. Take a break sawubona Sergeant kule kusiniketa i-traffic update. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo eveni. Kulapho kukhuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bomcoka bemaphoyisa empilweni yebantfu. Siphindze sibuke tindlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaco kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle.
Umuntu lohlala eSwatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwembahla yakhe. Nawe wena lophathekile, emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphatamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa eMbube abambisene nomsakato wetithombe. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Nene bekunene kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphila ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tintwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaqo. Bekumele ukuthi sibe nayo traffic updates kepha-ke sizazama ukuchumana naye Sergeant Gule ecingweni sasel khefu nasibuya sibe nezindzaba futhi esibili. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. Ngikhumbulile hamba nje ekuseni sengibuya ngikhumbulile basisita ke mfana ngoba bese kukhala libhungane la yonke tindlu sahlala MTT uyayibona le ndzawo basisita mina bahulumende kusuka sinika labantu kanti vele nangemhamba itolo bantwana bebakhulela kubantu abadzala umceli nakulomunye Banva bethu foster care help raise the future. I am a man in charge of my health. I use a condom every time. I have tested and I know my HIV status. HIV prevention starts with me. In order to end AIDS, I have a right to fair treatment in access to HIV services. Health facilities do not discriminate. Visit your nearest health facility for HIV services. Ngiyakulinganisa sinqoba iAIDS kuwonke wonke.
Equalize. Eswatini ending AIDS for all. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN, and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. Asimze sinimukele siyakuvusela nawo losanza kusivulela sitabuka indzaba defude sibili. Osabambe kuba ngundvunankulu impungathemba masuku uthi imibutho etekuvikela itawuba isabalele nelive lonke langeni lalamuhla kuqinisekisa ukuphepha kwesive seMaswati impahla kanye nemnotfo yelive. Masuku bekakhuluma kulandzela ukuthi kube nalabahlongota ukuphatamisa kusebenta kwelive namuhla. Letinhloso takusasa atikho vele emthethweni. Futhi ke atinaso nesizathu lesiphathekako sekwekuthi kwenteke lokho. Sitawo kusho ke ukuthi tikhona letinye tinkulumo letikhona kulokuhlelo lokuthi kwenteke ukuthi bakhona labathi bayolandza amalungelo abo lasemthethweni. Angisho lokuthi live linetindlela takhona tekushintsha noma tigucule imithetho yalo, kepha ke lokho kulokutakwenza kusasa akusiyo lenye yetindlela tekuthi kungenteka kuguculwe imithetho ngayo leyo ndlela. Siyasho ke ukuthi onke eMaswati la tsandza kuthula njengaloku adume ngako mhlaba wonke akatame ukuthi alandzele umthetho nekwekuthi sibambisane sonke sisive seMaswati lesitawukwenta singihulumende wembube ngokuthi sente konke lokusemandleni ukuthi laba bete kuvikela babe khona kuto tonke tindzawo eveni lapha bangahle badzingeke khona batabe behlisa umoya kepha bacize konke lokufanele ukuthi bacize njengenhlala yenta kuze lesive seMaswati sitochubeka siphephe. Siyacela ke ukuthi kusasa Kusile holiday, kusasa kuyasetshenzwa noma usebenzisa uhulumende sitabe sifuna ama-passport, nabo usebenzisa uhulumende sitabe sifuna kuthenga bomanyolo, nabo usebenzisa uhulumende sitabe sifuna kuthenga tinhlanyelo, nangabe usebenzisa uhulumende sitabe sifuna ukuthi nisinike amaphilisi, nabe nisebenzisa uhulumende sitabe sifuna kulungiswe emaphepha la enta ukuthi sithole imisebenzi lesifuna kuyenta ngekuthi nikhona kanjalo nalabanye kuletinye tinhlangothi siyethemba ukuthi kusasa sitabe siphelele ngetingane emsebentini. Bosomabhizinisi bathi nekuthi nabo libandla letekuvikela litabe liphuma ngetingane livikela lokho lelingakhona ukuvikela ngoba
ba-professional vele batawuphumela kona nalamhlanje bakhona emgwacweni banake kona lokho. Siyababonga kakhulu bantu ba-transport ukuthi le live balibambisile kuze kube manje. Ngiyathi ukuthi angeke baliyekele le live batawuqhubeka balibambise kuze sitokhona kuthuthuka siye lapha siya khona. Litiko letemfundvo latisa abatali bothishela nabafunzi ukuthi kubhalwa kweliphepha leSiswati nesilumbi ngaphansi kwa HGSE lebekubheke ukuthi kwendeke lamhla sekuchubekiselwe imbili kanti ke lamaphepha sekatawubhalwa ngalesihlanu mhla timfica enyangeni letako. Ngekusho kwembiko elokhishwa ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Bhekthemba Gama, litiko likhulumisene nelibandla lelihlolo kuleli ngaphambi kokube lithathe isinqumo. Litiko lithi itikolwa kubheke ukuthi tichubeke njengalokwetayelekile lamhla. Uhulumende welive le-South Korea sewunikelele ilive lase-Eswatini ngema-laptops lalikhulu ne-70 kanye nemishini yokuprinta lenge-35. Letipho temukelwe indvuna yelitiko letangephandle nekudlalana nalamanye emave eThulisile Dladla. Lenxuse lelive le-South Korea kuleli Won Sok-cho akhuluma ngesikhathi etfula letipho uthi live le-South Korea litawuchubeka nekubambisa live lase-Eswatini etihlangothini letinyenti tentfutfuko. I would like to reaffirm the willingness of the Korean government to accompany the Kingdom of Eswatini in its development efforts. Indvuna yetiko letangaphandle nekudlalana lamanye emave eThulisile Dladla yena uthi hulumende welive le-South Korea sewethembisile ukuthi nasemnyakeni lotako utawulibambisa live kuletinye futhi tinhlangothi tentfutfuko. Already sesikhulumile sacocisana ukuthi kulomnyaka lotako live utalisita ngakuphi. Bayeta futhi eminyakeni lotako batosita lona live la Kangwane. Live ligainile kakhulu. Hulumende ugainile kakhulu kulobhlobo. Nathi futhi siyabasupporta lapho basicela khona ukuthi sibasupport. Sihlalo elikomiti libuke kusebenta kwaleli tiko endlini yabaye esikhulu Sibusiso Nxumalo uthi letipho tawuhamba umgamu lomkhulu kuqinisekisa kugcinwa kwemininingwane yePhalamende yelive. Tindzaba lesitkhuluma ePhalamende tidzinga lokuthi tigcineke, kudzinga ukuthi phindze futhi noma ngangibani atithole ngisho kungasekho nanathi sina lesikhona. So labongcono mshini basibambisa kulendlela yekuya eParliament. Tipho tawuphindze tetfule nakulamanye ematiko ahulumende nasetinhlangothini letinye tahulumende. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini eMbabane. Indvuna yelitiko letemafa Neil Rickenberg ithi tinkampani letincane atinikwe litfuba lekutsenga imphahla nato tikhule tinikwe ibhizinisi etinhlangothini letehlukene. Indvuna beyivula umhlangano we-African Public Procurement Network longenelwe ngemave lahlukahlukene. Emalunga emavela ngama-54 ahlangene eholitela yase-Hilton Garden Inn eMbabane kukhulumisana ngesimo semnotho ingqubekela phambili netinkinga letibhekene nekutsengwa kwempahla kulamave phecelezi i-procurement lesingasi i-Africa's Economic Development Crisis Challenges and Way Forward. Indvuna yetemafa Neil Rickenberg ivula lo mhlangano ithi kutsengwa kwempahla kumcoka kubo bonke bohulumende kungako bohulumende futhi bacisa imali leningi kuthengwa yona-ke impahla leyahlukahlukene. The government of Eswatini recognizes the importance of the network in providing a platform for research, learning and networking to public procurement policy makers, regulators and practitioners of its member countries. Indvuna Rickenberg ithi bohulumende banensayeya yokuthi yonke imali isebende lapho kufanele khona basathenga yona-ke impahla. Sihlalo wayo-ke le network Vusumuti wendvodza Mathebula uthi batawusitakala balive laseswatini ngokufika kwale network lapha eSwatini. Sitawufunza lokuningi ngoba labanye babo sebasembili futhi nangetindlela tabungcwevu mshini kwenda kusebenzisa yona kwenda yona i-procurement lengakubita ukuthi bo i-government procurement systems. Labanye njalo banema-policies la sembili labanye imithetho yabo bayicala njengathi wakhanza ukuthi ezichubeka bayishintsha. Lo mhlangano utawuphela mhla til-17 kule nyanga. Etindzabeni ngingiyani Msibina Smuva Shongwe siseMbabane.
Indvuna yetinkundla David Nkamphalala icela tinkampani netinhlangano ukuthi tingadibandlululi tisebenti letineligciwane HIV ngoba sekuvakele ukuthi letinye tiyacoshwa nakuvakala ukuthi tinaleligciwane naletinye tifo. Indvuna bekhuluma kuleli tiko nakukhanyiswa likhandlela kwendvulela kugujwa kwelusuku le-World AIDS Day. Litiko letinkhundla ligubhe usuku lwesifo se-AIDS ngamsombuluko ngekulayida lekhandlela kuphenzeke kukhulunywe ukuthi sive kasitinake tindzaba te-HIV ingatithatheli phansi. Kulolu suku bebakhona nebenhlangano lenake kuphila kwetisebenti tembuso i-Public Sector HIV AIDS Coordinating Committee i-PSHAC kodwa kukhuluma ngebumcoka bekuphila kwetisebenti tembuso tisasebenta. Indvuna lelitiko David Nkamphalala ithi sekunenge lesekwendiwe live ekuhliseni isithozi se-HIV kodwa-ke wonke umuntu akayinake impilo yakhe. Sithi emisebentini akubethe kubandlululana ngalesifo leso. Wonke umuntu noma ngimuphi umsebenzi abamthathe nje emsebentini ngoba sesibonile ukuthi uhulumende abambisene nema-partners akhe uyaphila iminyaka lengetulu kwalolothu uyaphila solo uphila wena. Faith Ginalo bukete inhlelo kwaPSHAC uthi noma ngabe ngutiphi tinkampani netinhlangano natibabita bayeta kutofundisa tisebenti ngekutinaka tisasebenta. Kumcoka sithi tisebenti tembuso tichubeke tati isimo sato sengati kutestwe sesitestile sicale imedication sichubeke nayo ikakhulu kukhulunyisiwe ke nekweke ukuthi bobabe nabo abezame lokuthi bayinake impilo yabo. Kuphila kwetisebenti kumcoka ke emsebentini tisasebenta kuteke tikhone kukhicita ngalokubhekekile. Etindzabeni ngingiyani Msibi nginasimuva Shongwe eMbabane. Liyenyuka lizinga lekuganga kusebenziswa abongcondvomshini e-cybercrime nesibe sitikhanza sigebengwe timali nemininingwane yaso. Losabambe kuba ngumcondzisi etiko letekwatisa nekuchumana Zakile Dlamini ucela sibe ukuthi sicaphele sisasebenzisa abongcondvomshini. Imali leseyigebengiwe kuma-ATM ngabongcondvomshini ibalelwa ku-79,000 emalangeni kanti-ke iyefika ku-1,847,000 lesolo ilahleka kugangwa ngabongcondvomshini pheceleti i-cybercrime lekutindlela etahlukahlukene kugangwa ngabo bongcondvomshini kugangelwa sive. Litiko letekwatisa licwayisa sive ukuthi sicaphele siphinde sicaphelisise ngoba kunenguganga kulamalanga etincingweni nakuboke bongcondvomshini. Losabambe kuba ngumcondzisi etiko letekwatisa Zakile Dlamini uthi basebenzisana namaphoyisa nenhlangano yamabhange kuqinisakisa ukuthi letigangi tiyabanjwa. Uqale njengaleti ku-computer nawuthi uyangena uyagooglisha ku-browser yakho ufuna lo lokufunako maningi ema-pop-ups lokwenza ukuthi bese ayavela nasetshenziswa ngiletigela mkhuba kufuna ukuthi ungawa-click lama-pop-ups ngoba nawe uyi-click ivele bese sekufumela kulenye i-link page lalo esigela mkhuba la tabe sevele sesifula ima-details akho khona noma information yakho khona. So ma-pop-ups nje asiwa-avoide singawavuli singawavumeli. Ngakulokunye litiko lithi kusukela mhla ka-17 kuleli viki noma ngabe ngubani ufuna kufunza kabanti ngato tinhlelo tabongcondvomshini nekugwema lokuganga kutabe kufundziswa mahala lekuyi-online training. Sicubulo ke sithi hlakanipha usasebenzisa abongcondvomshini kuteke uphephe. Etindzabeni namuhla ngingiyani Msibi nasimuva Shongwe eMbabane. Kuchubeka nekuthuthukisa abosomabhizinisi labancane, inkampani yahulumende iSEDCO iyachubeka nekusebenta tindlela tekunciphisa imicabo levimbela kukhula kumabhizinisi kuleli. Lokho kuvotwa ngumphathi wakaSEDCO Kithiwe Mhlanga kugubha liviki lemhlaba labosomabhizinisi. Nasiba celebrate abosomabhizinisi SEDCO lesikujabulelako ukuthi nathi sita nalokuncane lesithi asite bosomabhizinisi ngako kuleli viki leli. Sinencwadzi yethu lana lebita ngathi entrepreneur. Incwadzi lena ke lokumcoka ngayo ukuthi iyakusita usomabhizinisi ikuniketa nje shogathi i-roadmap letakutshengisa ukuthi nawusomabhizinisi yini lengidingako Eswatini. Ndzaba nje yokuregister inkampani ukuthi udzinga ini, nangabe udzinga futhi ukuthi
uregister inkampani yakho ukuthi ibe ne-internet page yini lo idzingako lesingakusita ngako singisedcom bosamabhizinisi bethu kubasita kubona ukuthi babanyuva kanjani nakutindzabeni tema-barriers sizamile ngokubacecesha kakhulu lebaye bakhale ngako ngilendzaba yetimali ukuthi abakhona ukutitfola basomabhizinisi labancane so lapho sibambisene kakhulu nemabhange aseswatini ukuthi bosomabhizinisi bayitfola njani le mali lapho ke sine support lephuma khona even nase Ministry of Commerce ngoba phela kunalama guarantee schemes la khona nalamabhange. Isekela lemxhumanisi wesive nemaphoyisa Inspector Nothipho Mnguni lithi amaphoyisa aphenya indzaba yokushiswa kwenkantolo yamanje esipiki kanye netimotolo letitsite letishiswe egalaji lahulumende ngentsatsakusa yayitolo. Kuliciniso ukuthi etithubeni tangabo 1 kusanamuhla nje umsombuluko kwaba khona ema-incidents lentekako enzaweni yasesipiki kahoho lapho khona indzawo legcina timoto tahulumende nalapho kwethiwa petrol khona eCTA nakamanje khona esipiki leto tindzawo tishiswa ngemadvodza langatiwa kusho ukuthi nje babonakele labane bakhona 4 enzaweni yakamanje baphethe tibhame ama-pistols kwaba ngibo-ke lekuthiwa bashisile kodwa ke ngenhlahla lenhle bogadi labo labangibona bachizele ndzawo abakalimali nasesithi-ke sibonile-ke lapho khona sisengakade ukuthi ngabe khona bebabangaphi ngoba letigigameko tendeke kuphose ngetikhathi letifanako lesikukhanzile-ke nasifika khona eCTA ukuthi kunetikushe timoto kwaba khona na2 emaloli lapha-ke khona lesiwakhanze anetinhlavu lekusho kona ukuthi badubulile kanti-ke vele emaphoyisa avile ngoba enele kubona langabi livutha eCTA avele avuka lawo lasebentela khona esipiki lesingakusho nje ukuthi sicela abantu bachubeke babuke phela tinto lebatatibona noma abantu labatabo babona ebusuku labangabadi futhi-ke nabo bantu sicela sona sive ukuthi asesigweme ukuhamba kakhulu ebusuku ngoba siyabona ukuthi letigigameko letinjena setiyachubeka sicela nje ukuthi abantu abaphephe nekuthi-ke nababona kukhona lokwendekako abashayele phela inombolo enhlaba mkhosi lengu-999 noma labo 9 labane noma bashayele 119 lapho khona bangapota noma ngabe yini sito khona ukuthi emaphoyisa aphuthume kuleto tindzawo ayomnikisa lusido. Kwezemidlalo sihlalo wenhlangano lengamele umdlalo webhola esifundeni sakaHoho Comfort Shongo uthi uyajabula ngebudlelwane labanabo nenkampani ye-South Star lesekela lesifundza ngaphansi kwesigodi sasehukweni ngetimali. Shongo bekakhuluma ngemuva kokuthi le nkampani isekele lesifundza ngemali lengu-215,000 malangeni letodlalelwa iminyaka lemithatfu letako. Seminyaka lemithe sinaye South Star and sibonile kulikhuphula lizinga lebhola especially eMzimba likhuphukile kakhulu ngoba sekune team nje nyalo ledlala ka Super League imithelela ke lemihle lelethwa ngiso sponsor because uma kude imali ledlalelwa noma leso sponsor lidlalelwa kiso ukhanze ama team atsembesela but ke kuleli galelo lelifakwe ngeSouth Star la emidlalweni yebhola kunemthelela lemihle. Satephetha ngaleto temidlalo sithatha salikhefu sibuye sichubeka sinchine simo selitulo. Your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made,
you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sokwamukele sikuvusele nawe losanza kuzivulela sibheke ukuthi sikhulumisana na Deputy Pico noSipho Mnguni kusiniketa sithombe nje sokuthi ngabe simo sinjani emadolobheni kakhulukazi njengoba bekubheka ukuthi amaphoyisa kube khona la kondawo emigwaqweni sifuna kuva kabanti ngevisibility yawo amaphoyisa lomhla ekseni ukuthi kume kanjani ke basingangeni singakhulumisana naye noSipho sitawubuka nje na ngomhlangano lochubekako eveni laseBali umhlangano weAsian Summit wesigaba selishumi nakubili. Distinguished leaders of ASEAN, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a pleasure to be here in person for the first time in 3 years. My thanks to Cambodia as the chair of ASEAN for its important efforts at this time of serious global challenges. Deepening divisions threaten global peace and security. Dangerous rhetoric is raising nuclear tensions. Many countries in the global south, battered by the COVID-19 pandemic and the climate crisis, face severe restrictions on their access to food, energy and finance, exacerbated by the war in Ukraine and crushing debt. Geopolitical divides are contributing to global insecurity, triggering new conflicts and making it increasingly difficult to end old ones. There is a growing risk that the global economy will be divided into two parts, led by the two biggest economies, the United States and China. A divided global economy with two different sets of rules, two dominant currencies, two internets, and two conflicting strategies on artificial intelligence would undermine the world's capacity to respond to the dramatic challenges we face. This decoupling must be avoided at all costs. And ASEAN member states are particularly well placed to help bridge it. We need to strengthen our collective efforts to find multilateral solutions, weather geopolitical storms, and get the SDGs back on track. And regional organizations, including ASEAN, have a vital role to play. Excellencies, the political, security, human rights and humanitarian situation in Myanmar is sliding even deeper into catastrophe. I condemn the escalating levels of violence, the disproportionate use of force, and the appalling human rights situation in Myanmar. Indiscriminate attacks on civilians may constitute war crimes under international law. I repeat my call on the Myanmar authorities to release all political prisoners and launch an inclusive process immediately to return to the democratic transition. This is the only route to lasting peace and security. I welcome ASEAN's principled approach to the 5-point consensus and urge all countries, including ASEAN members, to seek a unified strategy towards Myanmar centered on the needs and aspirations of Myanmar's people. And I also appreciate the strong support of ASEAN member states for the work of my special envoy on Myanmar. I urge ASEAN countries to maintain open borders and provide protection and assistance to refugees from Myanmar. No refugee should be forced to return to suffering and danger. And I reiterate the need for urgent action by the Myanmar authorities to create conditions for the voluntary return of almost 1 million Rohingya refugees. The humanitarian situation in Myanmar remains desperate, and we are committed to close coordination with ASEAN's AHA Center and other humanitarian partners.
Excellencies, I have just come from COP27, where I urged leaders of high-emitting countries to meet the urgency of this moment. Developed economies must lead on cutting emissions by 45% by 2030 in order to reach carbon neutrality by mid-century. And they must also mobilize each year the $100 billion pledged to support developing countries to address climate impacts and build resilience through adaptation. And they must reach agreement on compensation for countries that did nothing to create this crisis, including through an institutional mechanism to address loss and damage, also in its financial aspects. Now is the time for an historic pact, a climate solidarity pact between developed and emerging economies. Developed and emerging economies must agree on a joint strategy to combine their capacities and resources for the benefits of humankind. Wealthier countries, multilateral development banks, and technological companies must provide financial and technical assistance at scale so emerging economies can transition to renewable energy. I commend those ASEAN countries that are already rising to the challenge and participating in multi-stakeholder partnerships to achieve a just transition to renewables. Greater climate ambition is needed from ASEAN, starting with the elimination of all new coal investments and the phasing out of coal power by 2030 for OECD countries and 2040 for all others. Excellencies, the crisis in access to food, energy and finance will be my top priority when I meet G20 leaders in Bali next week. I'm pushing G20 leaders to adopt an SDG stimulus that would provide governments of the Global South with the investments and liquidity they need and speed up debt relief and debt restructuring. We're also working with all stakeholders to extend the Black Sea Grain Initiative and to increase supplies of fertilizers, which cost up to 3 times more than before the pandemic. And rice is the crop that can be most badly affected by lack of fertilizers. Removing all remaining obstacles to the exports of Russian fertilizers is an essential step towards global food security. Excellencies, the United Nations greatly appreciates ASEAN's strong partnership and steadfast commitment to multilateralism and regional cooperation. ASEAN has an essential role in advancing human rights, fundamental freedoms, and inclusive political participation as elements in building strong, stable, and peaceful societies. And ASEAN has a key role to play in the development of a strong global economy worldwide. The United Nations will remain your resolute partner throughout the challenges ahead, and I thank you. Minutes after 7, Star Battle Timangetsana Tuya Star Kurumisana na Deputy Pico. Lesi sikhathi lapho khona emaphoyisa agubha kuba khona kwawo even. Kulapho kukuthathwa khona sive ukuthi sike sihlale phansi sibuke bomcoka bemaphoyisa empilweni yabantu. Siphindze sibuke indlela letinsha tekuphepha kubo bonke bucala lobuveta sihloko. Sive sakangwane siyakhunjutwa ukuthi singawafaki emaphoyisa etinkulumeni tepolitiki ngoba liphoyisa alingeni futhi alingenelani nepolitiki. Emaphoyisa alwa nebucala netingoti temgwaqo kuphela nje. Ingako emaphoyisa athi wonke umuntu eveni akahlale ngaphandle kwekunceneka ukuthi angahle ahlaselwe tilwane tasendle. Umuntu lohlala Eswatini akatiphilele atisebentele ngaphandle kwekwesaba kuhlaselwa kwemucwa nekucekelwa phansi kwempahla yakhe. Nawe wena lophathekile emaphoyisa athi digulele kahle uze uphile ngaphandle kwekuphathamiseka. Lokungenteka ngekuthi tidlova tingene tihlasele labo labakunakekelako kuleyo ndlu. Sive lesihlakaniphile nguleso lesiphakamisa kusebenta kwemaphoyisa nabo bonke labalwa nebucala. Ngale kwaloko timbungushe tiyawuwangenela emazinyane kungenamuntu ekhaya. Lo mlayeto niulethelwa ngemaphoyisa embube abambisene nomsakato wetithombe.
Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Nene bekunene kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labadinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lwenembahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatseleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaqo. Welcome back and thank you for staying with us. It is exactly 32 minutes after 7 this Tuesday morning. Gles Katsanyalo will be joined through a phone call by Li Segelalalo Kumanisa Sive nemaphoyisa noSipho Mnguni. Lota sipha nje sithombe sokuthi ingabe simo events imekanjani ndzabeni tebucala na on the ground nje emigwaqweni. Sikuvusele Mnguni lamuhla ehlelweni. Siyavusela kakhulu Ncumalo, siyavusela nakubo babukeli beEswatini TV. Yeba kakhulu Mnguni, siyabonga nje kusijoyina. Mnguni, over the past few days bekungathi nje there's been a rise of ngathi bucala lebenisi reportela bona. Ingabe namuhla ekseni nifisa nje kusireportela ukuthi kume kanjani ndzabeni tebucala? Siyabonga kakhulu Ncumalo. Sivukile namuhla ekseni sithandza kusho ukuthi lesikubonile emgwaqweni itraffic iphase kakhulu. Sibonile ukuthi imoto incumbi kumbe letigijelwa ngeso sive sisengakangeni emgwaqweni singathi ke ukuthi nalichubeka langa engabe kutawendekani. Sivile kona ukuthi kuletinye indzawo kukhona kumbe letiketa bonakala disebasebenta ekseni njengaseshiselweni kodwa nyalo lesithola ukuthi nato setibuyile tapaka. Sibonile ke nasemigwaqweni kukhona lebe bahamba ngiyasela sibona ukuthi babhekisa emabombo emsebentini. Kodwa ke ngekwesweleka kwayo i-transport sibone bahamba ngetinyawo. Kwanyalo sisengasho ukuthi kuphephile kona emgwaqweni netimoto kukhona letibonakele letihamba tinyuka namalagwane sethemba ukuthi ngulabo labaphokophele kuyemsebentini batawuhamba ngekuthula ngoba nemaphoyisa sekakhona emigwaqweni asebenzisana nawo leminye imibutho lesinayo la eSwatini. Sicela nje kusho ukuthi esiveni nangabe uya emsebentini hamba uconze khona emsebentini kodwa ke uthi uhamba ube uqikelele ukuthi engabe uphephe kanganani. Langabe kukhona bucala lesebenteka noma ke kumbe sowubona ungathi ungena engotini abangahesitate phela kushayela yona inhlaba mkhosi yenombolo yasemaphoyiseni lethi 999 noma bo9 labangu4 noma ke bashayele yona lethi 112 kude batawuthola lisito leliphuthumako sitophephisa yona imiphefumulo siphinde siphephise neproperty yawo eMaswati. Engabe nje usagcizelela yona indzaba yepolice visibility emigwaqweni simbonile nalo sabambe kubanginduna nkhulu itolo imphunga Themba Hlanganiso Masuku emphasize yona indzaba ukuthi namuhla kungathi intabe niganekisa kakhulu emigwaqweni kusipha nje sithombe sokuthi engabe vele ni khona ko onke emadolobha. Siyabonga kakhulu msakadi vele sikhona kuwo onke emadolobha
ngoba nasiva letindzaba lebetisho ukuthi lesiteleka lebe basihlonga noma lo mshuco lebe bawuhlongota vele ungasi bebathembise ukuthi nabo batabe basuka kuwo onke emagumbi lamane alelive. Kungakho-ke nathi kude la singakaphumeli khona sendela kona ukuthi phela emaswati atowuchubeka aphephe, imoto tawo tiphephe, emabhizinisi nakho konke nje lokho lesatuko ukuthi ngikona kubambe umnotho walelive. Siyabonga kakhulu Mnguni. Yangabe kude yini ofuna kunye nje kungeta ngingayedi market? Kusho kona nje ukuthi siyabacela nebatali ngoba utawukhanza ukuthi bantwana bayile esikolweni njengoba litiko limemetile ukuthi itiko lathi tawuchubeka njengenhlala yenda ukuthi phela kodwa ungakamkhiphi umntwana buka phela ukuthi ingabe simo sinjani. Kungakhanzakali kumbe sekunebantwana sebasedolobheni sebede kuchubekela esikolweni noma nasebabakhiphile esikolweni sebede lokho kokuya emakhaya. Siyacela nje kakhulu ukuthi batali bacikelele ukuthi abantu ababo baphephile labo bakhona, kanti-ke nalabo labadala nabo abasibendela abakwendako noma baya emadolobheni noma baya kuphi nabo babuke ukuthi phela simo ingabe vele siyavuma yini. Uma ubona ukuthi lapho ungathi ubheka khona ungathi kunebungumbi, kungcono kakhulu ukuthi ujike ubuyele ekhaya ngoba lokhu umcoka ukuthi siphephise wona umphefumulo. Kodwa nje singamaphoyisa siyethembisa ukuthi sidabe sikhona lishona leli langa nasebusuku futhi sizakuchubeka sisebenze njengoba vele besivele sisebenze. Siyabonga kakhulu Mnguni isikhathi sakho. Bonga kakhulu no. Right. Bekunguye ke lo lisekela lalo chumanisa sive nemaphoyisa noSipho Mnguni locizela indzabe ukuthi labahlose nje kwenda kuphephisa imphefumulo yesive. Uyasho ukuthi batawuba khona lamuhla nje cisha imini yonke kuze kube intsambama kanye nasebusuku. Kulesikhathi sanyalo nje ku 37 minutes after 7 sitawahlola etimarket. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Asibenzise Kusile na unosanza kusivulela lo mhla ehlelweni Kusile Breakfast Show sesichubekana lo hlelo sibuka nje simo emigwaqweni live ukuthi sihamba kanjani. Tinsa certificate isithumelele natithombe kubuka sona simo edolobheni eMbabane ukuthi sihamba kanjani lo mhla ekseni kusukela nje ngayo insimbi yesikhombisa edolobheni leMbabane kusukela nje lapha kubo High Court. Simo sibukeka kwangathi imotolo nje letihamba khona edolobheni tincane. Sesibona nesive simbadlwana lesihamba ngetinyawo nakonje netimoto tincane nakhona tiyaphuma edolobheni eMbabane. Sisasonzela khona nje engine garage nakonje sive siyasibona nanganje umfana esikole siyambona kwangathi uyahamba hamba. Yes, uvake uniform. So ikhona leyo movement isifiso kepha njengoba shito nje Pico Deputy Pico ukuthi yi movement lengakajwayeleke khona edolobheni leMbabane. Yeah, it is not the normal movement yangemihla lungelele. Nganje sangisithwa ngina ibyline the veta visuals of Mbabane but nje ngiyabona nemaphoyisa nawamile lana ngase rankini eMbabane. Bantu like you said lungelele. It's not the usual amount of people lababonaka ikakhulu edolobheni laseMbabane ngetikhathi tabo 7:40 ekuseni tabo rush hour. Kuyaveta nje ukuthi vele bantu abakaphumi baya emisebentini njengenhlala yenda lungelele. Yeah, I think lengubonile nje sifiso lapha ebus rank lapha eMbabane ngibone nje imoto letimbalo lengisola ukuthi ngiyo ama taxi lawo kepha emakhumbi ngathi kude vele bese kuyadibuta ukuthi ngabe mhlambe titolo bo Pick n Pay nje mina ngabekisa bospa ukuthi ngabe bavuliwe yini. Kepha ke ngiyethemba ukuthi sitawuphinze siyitfolele embiko leyo ukuthi ngabe la ngekhathi titolo dona titolo tivuliwe ngaba bamfusi sifiso lokubala idolobheni nje batawufisa ukuthenga lokho labafuna ukuthenga. Kepha ke sitawubona ngekhamba kwelanga ukuthi engabe simo sihamba kanjani. Kuyajabulisa ke kubona nayo amaphoyisa ukuthi akhonile kuba khona lapha ebus rank akathe simo ukuthi sichubeka kanjani.
Yeah, the police visibility njengoba bekashilo njena acting prime minister is exactly just like he said. Kukhwala bamile in certain sports khwana timoto leti patrolako angathi ngibona kahle in but mehlango noma ngilotha ngibona kahle lungelelo yangathi ke wona ngifaka ibuku ngathi ngiyabona nemasoja lapha nje nawubuka lapha ngesekudla lapha yanginabaya ngathi bazumile bo camera person bet ngawo lawa ngathi nje ang5 say highway lena as usual. Oh, ayasimisa. Yeah, baba vedileke vele ukuthi cha kutawa khona nama roadblocks amaphoyisa siyajabula kwabona ukuthi akhona emgwaqweni ayatimisa ke imoto ayahlola lokho la kuhlolaka khona iciniseko kuphela sokuthi masive samaswati siphephile khona lo mhla ekseni. But I am worried about ngiyakhumbula nje acting prime minister nakakhuluma itolo ugcizelele ukuthi T70 tahulumende bekasho kane ngathi bala ngekwehlukana kwato but ngimvile le emphasis nakakhuluma ngelihlangothi lwaka health lungelele ukuthi T70 tahulumende le70 ibedlela sitigadzile ukuthi tibe khona kuba kwabo labakhambisa embili ukuthi kusitakale sive lesigulaka silithole lesito ngisibonile ke lesithombe engabe bangazivetela lesithombe nje lesilanga sekucaleni kungalanga sesibedlela uyabona lokho ukuthi ngibona nje abantu ababili buka nje lo munye utiyela edolobheni lo munye uphethe umbane yabo ukuthi umeme umbana ngiyadibuda ke lokho ukuthi engabe vele ngalanga sesibedlela emaswati lapha phathekile akhona yini kusitakala. Yeah, kutaba buhlungu kakhulu sifisa njengoba sibonile lapha ebus rank ukuthi emakhumbi ambadlwana vele ukuthi abalikhunyana ukuthi bambu labafise kuye sibedlela batawufika kanjani. I think le conflict ifika ibe lapho le dilemma ngoba ungafuna lokuya esibedlela but now utelo kwekuhamba ke so that kanza vele uthele endlini lapha. Anyway sitayithola i-report ke kiyo amaphoyisa kuva nje sime ukuthi ngabe siqhubeka kanjani lemuhla emigwaqweni yelive. Lesikhathi ke sitaqhubeka nato indaba defu leti hamba embili kulamanye amave sitabuka nje na report nayi ye Security Council president wase Ghana lo kube nemhlangano lapho kokhulunyiswa khona indaba de counter terrorism in Africa. I have a short statement to make. Ladies and gentlemen of the media, good afternoon. When Ghana succeeded in securing a non-permanent seat on the United Nations Security Council for the years 2022-2023, we indicated that we will help ensure that Africa's voice is heard loud and clear in the deliberations of the Security Council, both on matters affecting the continent and on global issues. Our presidency of the Council for this month is doing just that, with a focus on countering terrorism and its effects on Africa. We have learned, most often through bitter experiences, that terrorism and violent extremism are not restricted to particular geographic locations or jurisdictions, as the impact of a single terrorist incident in one part of the world resonates throughout the world. West Africa, particularly the Sahel, in recent times has become a hotbed of terrorist and extremist activities. Widespread poverty and disillusionment amongst youth in the region are not only providing fertile breeding grounds for those who want to cross the Sahara Desert on foot and the Mediterranean Sea in rickety boats in the hope of finding a better future in Europe, but also for a new generation of terrorists. I've come here today to stress on the fact that the shared nature of threats emanating from terrorist and extremist groups in West Africa, in light of the happenings in the world at the moment, demands the enhanced collaboration of all security actors within the region and of the Security Council. I call on the Council to be preemptive rather than reactive in helping to address the underlying causes of instability on the continent and in the Sahel, and thereby help meet the aspirations of our youthful populations who can help our continent to become great and strong. In so saying, I believe current global circumstances demonstrate the urgent need to put back on the global agenda the demand for the reform of the United Nations, especially of the composition and structure and working methods of the Security Council,
on the basis of the African Common Position on UN reform, as enunciated in the Eswatini Consensus. I'm hoping for fruitful discussions, conversations, and deliberations on this all-important subject during Ghana's presidency. And I'm encouraged by today's deliberations in the Council on the theme counterterrorism in Africa. I thank you for your attention. Mr. President, a few questions. Pamela Falk from CBS News. Twitter has announced the closing of the Only Africa office, which was about 20 people in Ghana. Do you have any comment on that? Yeah, the Only Africa office of Twitter. Of Twitter. Well, I think it's unfortunate. We look forward to its presence and beginning. It was not too long ago that it was up, but I understand that it's part and parcel of a global restructuring of the company that is taking place under the new owner. I think it's very unfortunate that that should take place. The more organizations like that have local outlets, I think the better for all of us. So I think it's unfortunate. But there it is. I don't own the company. Mr. President, James Bayes from Al Jazeera. If I can ask you about the situation in Ethiopia, it's now over a week since that peace deal, which obviously was good news, but no humanitarian aid at all has got into Tigray. Are you concerned? Well, it must all be concerned. The Tigrayans are human beings like the rest of us, so we're all concerned. But we are encouraged by the fact that the leaders, General Obasanjo, together with President Uhuru Kenyatta, were able to find means of bringing the two sides together with President Cyril Ramaphosa, to get the peace and the ceasefire. That already is important steps. It's unfortunate that so far the humanitarian assistance has not found the destination that it should. But we continue to work on it, and we will continue to push forward. Mr. President, excuse me, the President said he's going to answer my question. Yeah, go ahead, please. Go ahead. Thank you. In the Security Council today, members and yourself were looking for new ideas to fight terrorism, especially in West Africa, and for funding. You've just had some private meetings with the UAE and the United States. Have you gotten any commitments, and did you hear any new ideas on fighting terrorism? What I was concerned about today, and continue to be concerned about, is establishing the grounds for better and better coordination of the efforts that all of us are making. That's the key, because funding and all of that, the coordination and the organizational principles on which the funding is going to be used are not there. Funding in itself will not change very much. I think that the most important thing that I've got out of this meeting is a strong consensus that there is a need to enhance the coordination of the counter-terrorist efforts in West Africa and in the Sahel better than it has happened in the past. And that's what we're looking forward to. So I want to thank you all very much. Security Council reform. You mentioned about the fact that Africa has been sidelined or shut out. How are you going to push the Security Council reforms, and what do you think can be done? It's been on the table. The African position has been on the table before the Security Council for a very long time. I know, are you from India? Yes. Yeah, I mean, India too has, for instance, also made proposals in the area. There are several proposals on the table. But what is important is to get the General Assembly as well as the Security Council engaged for some kind of mechanism where we can bring all these ideas to the table and see how best we can go forward. When the Security Council was being set up in 1945, we were all colonies in Africa. 54 states. I think only Ethiopia and Liberia of the continent were present in San Francisco. But the vast majority of us were not present. Like you, India, you were not present there too, in San Francisco. And an organization that was made in those circumstances cannot clearly be reflective of the realities of today. And what we've been
clamoring for several years, at least the last 2 decades that I've been personally involved, is to create an organization and a structure of the Security Council that is truly reflective of our times, not of the 1945 world in which it was created. But for that to happen, a lot of discussion, a lot of negotiation has to take place, and we have to continue to insist on the need for these negotiations and for the discussions to take place. Because it's only through that hopefully at the end we will get a reform that will will reflect the contemporary realities that we're dealing with. And by that also enhance and strengthen and empower the Security Council and the United Nations, because it will be operating as a body that is much more in tune with today's realities than the body that we have seen so far. We go now to France, where a court ruling, which has been dubbed a landmark court ruling that was made at the European Court of Human Rights in Strasbourg in France, which speaks to all extraditions to China from Europe could be blocked after a ruling by European judges. As Henry Ridgewell reports, human rights campaigners describe it as a landmark judgment with global ramifications. The Muslims a landmark judgment with global ramifications. We have a report. The European Court of Human Rights in Strasbourg, France, ruled in October that Liu Hongtao, a Taiwanese national accused of fraud, should not be extradited from Poland to China, as he could face ill treatment and may not have access to a fair trial. Unlike previous cases of blocked extradition, Liu is not a political activist, explains his Polish lawyer, Marcin Gorski. So the outcome of the case is that basically, regardless of your personal status, whether you are a political activist involved in a position, some sort of opposition activities in China or not, you must not be extradited to China, basically because any person being there is likely to be subject to ill treatment. Liu Hongtao fled to Poland from Spain in 2016 after Spanish authorities arrested and later extradited over 200 suspects to China. They were accused of telecom fraud. Human rights groups accuse Spain of ignoring warnings of ill treatment in China. What Chinese government tried to say is that we are going to have this diplomatic assurance. We're going to, ensure fair trials. We're going to ensure that there won't be any, capital punishments or life imprisonment. So then it's okay for you to send, those people over here. This judgment also clearly say that, well, it doesn't really matter this kind of diplomatic assurances. Liu was detained in Poland on an international arrest warrant. Poland's Supreme Court approved his extradition, so he applied to the European Court of Human Rights, whose rulings take precedent. 46 countries are signatories to the European Convention on Human Rights, overseen by the court in Strasbourg. Nations outside of the convention will also take note, says Gorski. This judgment is likely to have an impact on the proceedings in this kind of cases going on worldwide, and we actually have a very good feedback of this judgment from also the United States, Canada, Australia, New Zealand. The ruling could also affect relations between Europe and China. For instance, the impact of this decision on the ongoing process of negotiations and ratification of the trade deals with China. China consistently rejects claims that it violates human rights and says the right to a fair trial is enshrined in law. Human rights campaigners say Beijing does not grant international access or oversight of its judicial system, and that torture and forced confessions are common. So Muslim majority countries are generally supportive of persecuted Muslims around the world, but some say China is stifling attempts to talk about this alleged abuse of one Muslim minority group.
With the recent National Congress of the Chinese Communist Party granting President Xi Jinping a third term, Uyghur activists see little change in Beijing's policies against this predominantly Muslim minority group in Xinjiang province. Rushan Abbas is a Uyghur American and founder of the advocacy group Campaign for Uyghurs. China's waging a war against the women and the children. The Uyghur Muslims are facing forced sterilizations, forced abortions, and forcibly inserting IUD devices inside of their bodies. In early October, a U.S.-backed draft resolution to advance discussion of the plight of Uyghurs at the UN Human Rights Council was defeated. Of 47 members, only 17 supported the motion. 11 abstained and 19 voted no, including Muslim-majority countries like Indonesia and the United Arab Emirates. So I am saddened to see some of the countries, including Indonesia, that voted against the further discussion on what's happening to their fellow Muslim brothers and sisters as the Uyghurs and the other Turkic Muslims. Indonesia echoed the Chinese view that the motion, supported widely by the U.S. and other Western nations, was an attempt to interfere in China's internal affairs. We believe the approach taken by the Council today will not yield meaningful progress, especially because it does not enjoy the consent and support of the concerned countries. China has long denied committing human rights violations against Uyghurs, but a late August report from the UN Rights Council found evidence of human rights violations against Uyghurs that could constitute crimes against humanity. To dispute these allegations, China has also often invited Indonesian journalists and Muslim leaders for rigidly guided state tours of Xinjiang province. But the Indonesian government's position has been questioned by some in the country's parliament, including Sukamta, who, like many Indonesians, goes only by one name, of the House Commission that oversees foreign policy. If there is evidence, then we hope the Indonesian government would follow through. We have to ensure that there aren't any human rights violations there. At least one UN diplomat said members of the Human Rights Council came under what they called enormous pressure from China before the vote. 2 minutes before 8 o'clock, sibamba lapho ngaphandle kwakuleli futhi siyalephetha hlelo lethu lanamuhla sibangakhola ukuthi nibe nathi mangabe usanza ukuzivulela ngakhathazeki usengakhona ukubukela ka YouTube kanjalo nasecingweni lakho mangabe une app yeSwatini TV app. And just to remind our loyal viewers that as the whole world waits in anticipation for the FIFA World Cup, we as Eswatini are also excited ukuthi Eswatini TV will be broadcasting the games. Sithemba ukuthi nitaqhubeka nisibukele nenhlonipho nangeloyalty lenikhombisa Kusile breakfast shows hosta yona FIFA World Cup. Ngicela kahle.